kukukalwanirira singa baba bagezaako kakwatamu. Lwaki twogera ebigambo bino? Kubanga munnange abantu baffe bakujukiza. Twabeeranga n'abayimbi oba tubeera n'abayimbi ne bagamba Bujuba Antony ajja mu Uganda ne mwetegekera emyezi 6. Ne bagamba Lucky Dube ajja mu Uganda ne mwetegeka emyezi 3. King Saha ayinayo lonchi ne mwetegeka kati balanga Dax Vibe ayinayo lonchi naye abavubuka emyaka gye batandise dde okwetegeka. Kino just kivulu kya muntu omu kyakunyumirwa lunaku olwo nuddayo n'essanyu naye nokyetegekera ebbanga eryo. Akalulu tukalonda omulundi olunaku lumu ne kakyusa obulamu bwe bakasalawo obulamu bwe bugenda okubeera okumala emyaka emeka? 5. So mulina okwetegekera mwenna nga bannansi. Tewali kye musobola kukola nga muli wamu ne kitagakola. Ffe batuyigiriza ne mu Ekereziya nti abooluganda bwe bakuŋŋaana wamu ne basaba Katonda kye baagala tayinza kibamma. So nga bannayuganda tetusobola kukwata mikono ne tuweekwata wamu ne tugamba tugenda kukola kino ne kigaana okuguka. So ensonga lwaki tukunga bannayuganda bonna buli omu mu busobozi bwe yenyigire mu kalulu kano. Si ku lunaku luli olw'okulonda kwokka, akalulu bakawangula kuva mu ntandikwa mu making sure oyogera ne ssengawo ne maamawo na buli gw'oyinako oluganda bamanye ekirina okukolebwa. Beteekereteekere olunaku olwo tufulume ffenna tugende tulonda akalulu ako. Ffenna tumanyi mu Museveni ebiseera bingi nnyo ng'akozesa byabakama ng'akozesa amagye ne polisi n'abalala azinga asabvatinga eddoboozi ly'abantu. Abeesimbyewo n'abakwata n'abasiba n'attayo basse n'atuteeka ku under house arrest n'ajjako intaneti n'amala ebbanga n'agizzaako. Kati kye tusobodde okukola kwe kutuuka buli wamu. Si nti tumaze tukyagenda maaso, it's a continuous fight okumakinga sure nti Museveni byabadde ng'akola tabikola ku mulundi guno. Ne bwagezaako bikola bimukyukira ne bimukayirira ne biza omuzigo. Kubanga nange awe mbadde ngenda okubuuliza nti ogambye okukanoonya okukalonda n'okukakuuma n'okukalwanirira system eriwo ebisobozesa ngo oba pulezidenti obw'emityana byalondesezza ate si byenkomeredde ku National Talent Center kukatandikidde ku pulezidenti ebyemityana bikoma mityana. Kyamukisa mulungi nti si kya kunoonyereza oba obubbi obwo buli oba tebuliwo. Kyamukisa mulungi nti ffenna tumanye ekizibu ekiriwo. Eyo no y'ensonga lwaki tulina okukwatira awamu ffenna. Benjogera nabo eyo bakitegeera kuba bebasinga okunyigirizibwa. Ensonga lwaki buli omu alina obyenyigiramu. N'olweya lwa munyindo olwejja lwokka tewaliwo alternative ndala. Tulina okwenyigiramu ne tukyusa eggwanga lyaffe mu ngeri yonna yonna esoboka. Oyogedde ku nteekateeka y'akalunga bwe gegenda okuba era nekindeeta ku kigambo kino ekya wakyogera n'okinnyonnyolako nayinza oba tewakinnyonnyola ku platform eno ekyeggaali. Ebigambo byemukozesa ndabanga ebikanga abikanga abo batategeera naye abategeera bibasanyusa ate abategeera bali ebitundu 85 ku 10 n'okusukkawo. Abantu bano abatya bola abana balya mu ngalo za Museveni kulayije nawulira eggaali neyakanga kubanga bambi tabimanyi. First of all ali mu generation nkyamu emyaka gibalese nati ne style tebalina ne art tebalina kati balina artist. Feba artists we are talented and skilled in communicating. So sijja kugamba group sijja kugamba kirabu group twakulaba mama bazitugana nakugana bi group wano bi group naye waliwo group ne bi group ebatukubira ne group tebazitugana nko kuba twaberanga ne discussion groups ne birayifanana bwe bityo. Egaali kitegeza mu gaali tugeze oli munnamawulire nkakaso inayo bannamawulire bo banno abawere 10 beweesiga bemutula ne mwogera ku nsonga ez'enjawulo. Oba ogenda kwanjula mukyala bo oba ogenda kuwasa oba mwinayo omukolo bwe mutuula. Kaakati abo betubakubiriza nga bwe mutuula ne mwogera kwanjula mutule mwogere ne ku nsonga z'eggwanga.
ngambe abaffe ngaffe bannamawulire njawulo ki gye tukoze ku ggwanga lyaffe n'abasomesa bwe batyo ne batica bwe batyo kwegamba abantu bonna mu ggwanga abantu bokwatagana nabo tebalina kuba bannamawulire banno kuba nze bonna si bayimbi bannange oba si bannamateeka oba si balimi naye kasita mukwataganya endowooza ofune banno bemukwatagana nabo wanu kijja kuyamba okukeepinga safe ti ne baba bagenda kuwamba tobeera weka nene kiramu gatta emitwe okuba omutwe ogumu tegusinga mingi mukole teams zammwe group zammwe ezo mutandikiraawo zetuyite egaali ezo ze zigenda okunoonya akalulu kuba twagala balooya nga mukiconnectinga mu ngeri yammwe abasomesa abasawo abasirikale buli bamu nga mulina tiimu gye mudiscussingiramu kuba in case ensi yaffe egenza abantu abikigenda kwetagisa tiimu zezenzenjawulo okutuula okusala entotto so muzimbe egaali mwenna si gaali si gurupu z'abamenyi b'amateeka nedda wabula egaali ezigenda okunoonya okulonda okukuuma n'okulwanirira akalulu kaffe n'okumakinga sure eggwanga likyuka. Nina ebintu byendaba mu kibiina ky'okulembera ekya NUP nga byekuusa ku ngeri gye mutambuzaamu emirimu gyammwe. Waliwo yaŋŋamba bano bentera okukyaza nabo bembeera nabo mu puroguramu wano yaŋŋamba nti naye obuzibu bwa NUP bwerina ebintu byayo biringa milisya byekuusa ku kisirikale ennyambala kakofiira biki lwaki mwasalawo okukwata kkuba eryo kiki ekiri emabegawo ekyo? Tuli maje say we not fear nobody tuli maje lwaki batutya nnyo kino obuzibu tumenya etteeka lyonna nali mu kyaki juzi ku mazaalibwa ga Beene ng'abasirikale ba paapa bambadde bulungi nnyo bafuuti soja ba paapa nga balina n'ebyambe nenkuba gwe nali naye akaama neŋŋamba kaakati no gavumenti ya Mwami Museveni bayinza okkeera ku makya ne bawamba bano abasirikale ba paapa oba aba girl guides oba aba scout oba abazaveeri oba abantu bonna abantu bamakinga abantu bambala ne babeera smart bafubye nnyo n'enkofiira gye twambala bafuba nnyo gituuma ey'amagye nene kibalema kubanga baali tebalina nsonga baali tebalina tteeka lyonna libeesigamako munange bafubye otutuuma ebintu bingi ffe kennyini bwe baali batuyita bakireerese bahuligani ne batuyita abayeekera omugenzi eri tumwine n'atuyita baterrorist tukyaliwo tuli mu mateeka ate tugenda kubeerawo ate tugenda kulembera eggwanga lyaffe mu eyo sitayiro gyennyini gy'olaba enyuma tunyuma ne tubeera smart yo nsonga lwaki olaba batutya. Nina ekintu kyendaba mu bannabyabufuzi ab'enjawulo nga bali ku ludda oluvuganya tebali mu ludda oluli mu gavumenti bali ku ludda luno oluli eno lwagala okuleeta gavumenti nga bwe baba boogera emidumu bagyolekeza nnyo NUP bagyolekeza nnyo Kyagulanyi mugenda kukola mutya mu kalulu kano ketugendamu mugendagendayo nga mweyawudde ng'abakulembeze abali ku ludda luno lulwanirira enkyukakyuka. Waliwo olugero olugamba nti bagoba agulina naye ate n'ekirala si buli agamba nti wankyukakyuka nti ddala wankyukakyuka kubanga abaffe bw'obadda luli wankyukakyuka tulowooza nti wandibadde embracing ab'enkyukakyuka banno ate n'abo bagamba nti bankyukakyuka naye nga buli bwogera baba bakolokota kibiina kya NUP oba nze ng'omuntu abasinga munnange obungi baali ba NUP in fact bali mu parliament oba mu bifo bye balimu ku tiketi ya NUP ti NUP yabeetikka ku mugongo ne batuusa gye balina okutuuka nimwe bwe batuuka gye balina okutuuka busitwago yaabwe yali ewedde baali baagala kyakutunda era bamubuuza oyagalayo meka gwewaddeyo zino gwewaddeyo bukadde nga bibyo gwewaddeyo bukadde nga bibyo nga boza obiraba so sisobola kubeera awo nintandika kunoonya baani mampindi ku mabega oba baani batanjagala si buvunaanyizibwa bwange okunoonya batanjagala si buvunaanyizibwa bwange kunoonya abatayagala idea zetulina si buli omuntu alina good test
abamu bajja tutegeera mangu abalala bajja tutegeera luvannyuma kyetukola to making sure tugenda maaso ate abalala batutegeera naye nga bo bakugula omwogezi omu munabyabufuzi wa wano yagamba nti when you paid to be a fool your intelligence ceases to matter ne bwoba mugezi otya ne bakusasula ne bagamba kati fe tukusasudde olekerawo okulaba amazima olekerawo okuba omugezi ebintu obeerenga omubuyabuya ne bwaba mugezi atya ogenda ne weebuuza n'ogamu omusajja no yalinga ategeera fe twali abato oba twali twabuzibu omusajja yali ategeera ono ng'omulamu omusajja muyigirize musajja naye nga tomutegeera olabira ddala afuuse munnange baba basasuddwa obwongo bwabo NRM waliwo katuni gye nalabako nga bagamba welcome to NRM you won't be needing this munnange bwe batwe bakola abasajja abaali abagezi zoobalaba sijja bamenya manya naye zoobalaba abasajja abaali abagezi betwegomanga naffe naye kati ngobeerawo n'otomutegeera ne munnange abantu be bamu bodde bali agamba muganda wange naawe okiraba so kati nga ffe abaagana ogulirirwa abaagana otiisibwa abantu abamu batuyita nabalalu ne bagamba obuvumu obujjawa naye twebaza katonda kuba yatuwa obuvumu ne tuba nga tusobola okuyimirira ku ekyo ekituufu mu mbeera waliyo essubi ly'okwegatta ng'abakulembeze nga twolekera akalulu okwegatta tutya okwegatta nga of course tuwuliziganya ne bannaffe bangi nnyo betufaananya endowooza tuwuliziganya ne bannaffe bangi nnyo naye tusinziira ku bwesigwa kubanga byetuyiseemu bituwadde lessons nyingi nti si buli ajja n'agamba ndi wankyukakyuka nti tubiyitika mangu kati abantu tugenderwa ku bikolwa byabwe ne tulaba ne examples ze batulazeeko osobola okwogera oluzungu olulungi ennyo osobola okusiba ettaayi ennungi ennyo osobola okusanira akaviiri naye tuba tulaba bikolwa byo eba tukutunula nitukupimamu ng'ebikolwa byo tebikwatagana nabyoyogera munnange tetukulonzalonza tukubuulira amazima bwetyo wetukola so tukwatagana tubadde tuwuliziganya ne baganda baffe okuva mu bibiina n'ebisinde by'enjawulo naye okusingira ddala tulina okukkiriza nti enkyukakyuka si abapolitician boka in fact bapolitician balinamu rolo ntono nze nga ngamba abantu nti ffe tetuli kibiina kya byabufuzi naye tulina ekibiina kyebyobufuzi oba ontegeera ffe tuli maanyi g'abantu tuli people power tuli mugendo people power movement ne bwe twatuuka okulonda nga bannaffe bwe twatambula nabo mwali aba DP n'aba FDC nga batuweesambye era obwongo waffe ne bumanya nti oke bano kikyali naye mukama tumwebaza nti obwongo waffe bukyali butaate bwogi era twasala entotaawo mangu tebamanyirira gye twakibayisa baba nga tubateekeddewo NUP so NUP era twabagamba nti eno electoral platform yakulondebwako abakulembeze abagenda okuderiva amalinga amaanyi g'abantu kyova olaba era NUP ekulemberwa people power era abakulembeze bonna bonna be balondera mu NUP kyesooka obbagamba n'obbalayiza nti ogenda kubeera muweereza si boosi nti ye kubanga ffe abantu betukulembera be bakama baffe ekibakolera kyetutambulirako era ekibanyigiriza tetukitambulirako era buli mukulembeze wa NUP kuviira ddala ku president paka kwasembayo ku LC1 alina okukkiriza ti muweereza w'abantu mukozi w'abantu servant abantu be bakama be ekyo kyekituyimirizaawo ekyo kyekiwadde abantu amaanyi n'okutuwagira ojja kwebuuza lwaki ba political prisoner abasinga si ba politician tunuulira Edi Muto yali yesimbyewowa Gaddafi yali yesimbyewowa Smart yali yesimbyewowa Akirewo Kivumbi Bobi Yanga yali yesimbyewowa Olivia Lutaya abamu nga tobiraba okitegeera naye abo be bantu abatambuza amawulire ku bantu bannaabwe kuba abantu babulijjo bebeesiga ojja kukkiriziganya nange nti abannabyabufuzi naddala abo abadde beyita abagundiivu balina obwesige butono nnyo mu bantu era mwami Museveni ne gavumenti ye baabuka ne bagamba bano abantu ba bulijjo bano basobola okukyusa eggwanga kyova olaba era nga bwolaba Amin yatanga ba intellectual naye Obote bwe yajja nga n'abaana abantu ba bulijjo kakati ne Museveni bwakola
Museveni ba intellectual bano bannabyafuzi bo tabata na bata abayita buyisi kuba amanya abangi ku bo bakugulirira n'abawaya akasente obalabe nga bawaguka naye bano abantu ba bulijjo be basinga obwavu naye bo baagala nkyukakyuka ensonga lwaki basinze okumalira mu bakomera basinze okutemula so ffe tulilayinga nnyo ku muntu wa bulijjo era abantu ba bulijjo bwe bagamba tugenze tuba tugenze bwe tusimbula nabo tuba tusimbudde tetulilayinga nnyo ku ba politician newankubadde tukolagana nabo mu mbeera eyo singa mwe ng'abakulembeze kijja nga mulina kubeera na mukago mu Uganda nga bwefaanana olwaleero bwe mbeera ntambuza si kijja kyajja tekigenda kujabuza kyoyogera kyosuubira mu maaso kyatuuka dda kati yogera ng'ekiriwo nti bwe mbeera ntambula ku mitimbagano osanga buli muntu ennaku zino yafuuka analyst mukugu ataputa ensonga z'ebyobufuzi era bantu n'ebica ne byereega nga balina ensonga ze bali mu kunywa naye nga bali ku mutendera gwa bulijjo singa mwe ng'abakulembeze mutuuka ne mwegatta eno waggulu okwegatta okulabamu embeera nti kuyinza ate obutatuuka eno mu bantu ba wansi kankubulira annually abantu ba wansi beegatta dda okuva lwe bazuukuka nekiba nti si ekiyise wano ku NTV kyokka nti kyekitambudde oba ekiyise ku TV endala wabula abantu bafuuka ba citizen journalists ekyo osanga n'omuntu ataafuna mukisa kujja kuweebwa wano mulimu ku TV naye nga mwatu ategeeranga Annual Katamba Annual Katamba onsonyiwe mbadde nkututtemu enkima ekujja mu lugabe omuntu ataafuna mukisa kubeera analyst naye nga bategeera era bakommunicatinga kyova olaba abantu naddala abatuwagira babeera oku ku social media ne bayomba omuntu n'akola ekintu ekitajja mu myaka gye oba ekitali munsa ne bamuvuma oba ne bayomba abantu ne bagamba Bobi Wine lwaki tojja n'ogamba ku bano lwaki ojja n'ogamba abaffe abo bantu balina eddembe lyabwe ne bwembeera nze nenkola ekitajja era bajja kumbulira amazima kuba ffe kennyini ffe tubagamba mwogere speak raise your voice kubanga babawuliriza era tumanyi nti bannabyabufuzi bawuliriza abantu abo olunaku lwaleero bafuba nnyo amaloboozi g'abo abantu ogateeka ku NUP naye nga mwana wattu abo bantu bw'otobawuliriza ojja kutuuka ekiseera oyinza okusiba Kyagulanyi oba okumutemula naye bajja kusigalawo nga babanja ekituufu ate era bajja kituukako obudde nno obutandise okutambula naye ndowooza as a national leader I think I can give you a minute or 2 or 3 for you to deliver your message in English, because most of our audiences or our people outside there, they would love to know what we have been discussing about. You can pick just a hint of highlights in what we've been discussing. Thank you. I really appreciate that. I'm aware so many of our viewers are watching us and they're not Luganda speaking, although this is literally a Luganda program, but given the opportunity, I will reiterate what I just said, but in English. I'm thankful for the opportunity. I've updated you how I was in Masaka visiting Eddie Mutwe and other comrades, including Achireo Chivumbi, Smart Wakabi, Gaddafi Mugumya, and of course Eddie Mutwe. The good news is that Eddie Mutwe is alive, but he's so badly bruised, beaten, he was tortured. Handcuffs were tied on him all the time he was there, that they even dug and sank into his flesh, almost touching his bone. He was bound by the seals that Uganda Revenue Authority uses to close shops. They bound his legs and the seals entered his flesh. The wounds are still fresh. He was beaten on the ankles, on the knees, on the elbows, everywhere. He was electrocuted. He was waterboarded. So much evil was done to him, unfortunately, with tribal slurs. As he was beaten, he was forced to kneel down every morning and salute Museveni's picture. He was tortured by Muhoozi himself, personally, and all that. I pray that Eddie Mutwe gets out of prison and comes out alive, because I'm sure only him can effectively paint a clear picture of what he went through. But this is what we all go through most times. All that was done out of hate. Eddie Mutwe didn't do
anything. He did not commit any crime, but was purely because of what appeared like tribal hate, because Muhoozi shared a picture of Eddie Mutwe naked, shaved and tortured, and he said he was keeping him in his basement, teaching him Runyankore. Now that is quite offensive, given that most of the times we've been tortured, we've been accused for belonging to our tribes. In that regard, I have written to the elders of Ankole and Chigezi, seeking them to raise their noble voices in this very, 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 very sensitive time, very critical time, because this that Museveni's son is doing can potentially lead our country to a very, very bad place. The genocide did not start by people killing each other. It started by such talk. Okay. The Holocaust did not start by gas chambers. It started by such talk. So it must be condemned. And by now, if Museveni had any honor in himself, he would have immediately demoted his son and or put him in jail. But because he is a hypocrite, who one time is quoted to have said that even if it's your child, if they commit a crime, they commit it on their own, and they should be accountable. Unfortunately, like I mentioned earlier in Uganda, that in countries that are under family rule, the ruling family is usually above the law, and everybody is a yes man to the ruling family. This was seen when this police spokesperson was asked about what Muhoozi did to Eddie Mutwe, and he was like, you see, that is my boss and I don't add anything on what he said. Very, very unfortunate. Okay. Even the Uganda police is a shadow of his former self. I talked about our aspirations for a new Uganda, which is first and foremost freedom and liberty. Okay. Freedom to be, freedom to belong, freedom to express oneself. In a new Uganda, under new leadership, you will have a right to be a Mucholi, to be a Muganda, to be a Munyankole, to be whoever you want to be a Muslim, to be a Catholic. Nobody will torture you, or you won't need to feel threatened because you belong to a different political party. There will be freedom for everybody. Okay. We want to crush corruption so that money that is being stolen can help transform our lives, our hospitals, our schools, to change our economy, to deal with the unemployment and the poverty, to ensure that everybody is equal before and under the law, where there is justice for everybody. We want a situation where a young man who gets recruited in the military from Karamoja, another from Lango, another from Gomba, and another from Chiruhura, to go through an equal and fair training, recruitment, and promotion. We want the promotion in the military not to depend on the shape of your nose or your last name, but to depend on your productivity and your content and your skills. That is the only way that we're going to build a Uganda based on merit and many other ideals that we're having. Okay. We want to revamp why don't we have a running train from here to Arua, from here to Fort Portal? This is not reinventing the wheel. When you walk, pieces of the rail tracks are still there. What happened? We want to revamp that, to have a situation where you can travel to Arua and back in one day, to Fort Portal and back in one day, to have functional roads, to pay our police officers well, our soldiers well, to see that nobody serves in the military and turns destitute, to ensure that the wives of teachers, wives of medical workers, wives of soldiers, police officers, and prison workers have medical insurance, their children have a good education, and them have a future. And they should be able to retire at will, not bound eternally. These are things that can change. The money is there to do these things. We only need the political will. Okay. And I am here
with a team of young, intelligent people living in Uganda and abroad that we are going to work with to make Uganda the place. You've talked about the protest vote. Yeah, the protest vote, absolutely. This vote is a protest vote. What are we protesting against? We are protesting against impunity, against injustice, against enforced disappearances, against corruption, against backwardness, against dictatorship. And how are we protesting? We are going to protest before, during, and after the election. Okay. We are protesting by inaction, by doing something productive. Reach out to all people that you can reach out to, sensitize them, show them the reason why they have to campaign for a better Uganda. Not only that, give them reason why they have to turn out on that day, regardless of the weather, and cast their ballot. We always wait for artists and mega events and mark our calendars. Mark your calendar, because the election is one day, but it determines your fate for a whole 5 years. Okay. We want to encourage people to turn out in huge numbers and vote, and stay there and get the vote. And if they try to subvert the people's voice, fight for it. Okay. Sebo katukomewe waka nga tumaliriza programu eno sebo toyanziza obudde bwo bwotuwadde. Kyogamba oluzungu lumala. Oluzungu bajja kugenda n'ebyo. Naye nga tumaliriza nina kye nabadde ndaba nga ngoberera nga ndi mukola prep. Nendaba oluyimba lwo luno olupya lwe wafulumiza lulimu King Sahandoza neno Bianli. Oluyimba lwaffe. Oluyimba lwammwe. Ne waliwo ekigambo ekyantabudde woyimbira ku future. Kigambo kyekyo woyimbira ku future. Future tie uparupire. Future tie uparupire. Kati zinakugamba bye. Lucholi lulu. Zinakugamba bye nabadde mpulira gwagamba nti future tegula lupiya. Era byebimu kwegamba mu luyimba olwo, era njagala okutumirako mikwano gyaffe okusingira ddala producer Pademan yatuwa chance ne tuproducing olwo luyimba mu lunaku lumu ne lugwa ne mikwano gyange King Saha ne Nubiandi wano okwewaayo okuyimba amazima. Ate ne bakozesa ebitone byabwe ne bayimba bulungi nnyo, kwegamba ne twogera ekintu abantu kye beetaaga okuwulira nga bakiwulira kinyuma. Twagala nnyo okukozesa ebitone byaffe okutuusa ku bantu, era nali nva kusisinkana abakulembeze ba Buganda ne mbagamba buli omu akozesa ekitone ky'alina, mu abatontomi, mu abayimbi, mu aboogezi, mu abakuŋŋaanya, mu abakunzi, buli omu akole kyasobola. Nange bwe navaawo ne ngenda mu studio ne tugogola tulya mu ndago. Olinga kyamisinga okuba tuni. Of course ndi musajja muyimbi. Ani alinze nkuba emiziki nze gwolaba lwansi kunfukira kizibu. Naye ndi musajja ali talented. Nanyumirwanga nnyo omulimu gwange ogwo. Ate nga nagufunangamu ssente nnyingi nnyo. Nze artist yasinganga okusasulwa ssente ezennyingi ennyo ndowooza era nze muyimbi yali asinga ne rupiiya. Naye obuweereza buno bankola bubi, naye ate nga nalina okukola kye nyina okukola. So omukama waali bakkiriza nga twenunudde nga kyayinamu endasi, oba olyawo ndiddamu nenyumirwa okukola omulimu gwange nali nenyumirizaamu ogwampa emikwano emingi. Kale sebe bigambo bye bisembayo ku programu eno. Bigambo byange bisembayo kantumire ku bonna mikwano gyange betubeera nabo, abakulembeze bannange mu National Unity Platform, bakulembeze bannange out there, aba foot soldiers, mwena banankyukakyuka, baganda bafa bali makomera, bamachete ne timu ye, bakalanzi, bawuma lukato, abali makomera agatamanyiddwa, ababuzibwawo naye nga tutebereza nti bakyali balamu, mbatumiddeko bakabono buba busobola batuukako. Ntumira nakumwe mwena abasirikale, abapoliisi, munange tetulwanyisa mmwe. Tulwanirira mmwe, twagala nkyukakyuka ennungi nammwe gyeyagaliremu. Mmaliriza nga ntumira baganda baffe bonna abo abaali mu nkyukakyuka n'abo abatakolagana naffe naye nga bagamba bankyukakyuka. I might not be your friend, but I am not your enemy. Nyinza okuba nti siri mukwano gwammwe, ne munange siri mulabe wammwe, ate n'abenkyukakyuka si balabe bammwe. Omulabe waffe ali omu, yoyo atukuumidde mu busibe, yoyo atugobye ku mataka gaffe, yoyo atwawudde yawudde, yoyo abakozesa
abakyayise ate namwe amale abasuule under the bus nga bwakoze abalala bonna bamaliriza nga se ne bamaliriza nga yavuwaza. So let us focus on what changes our country. Tuyinza okuba nga tetulinnya mu kimu, tuyinza okuba tetuli mu kibiina kyekimu era nga tetubeere mu kibiina kyekimu, naye tetuli balabe bammwe. Therefore emundu zammwe musitunuze mu mulabe wammwe, mulabe waffe ffenna Museveni. Bukuba kwogera amazima munaye mwogera amazima. Wanaffe twogera amazima newankubadde twesanga ng'ebiseera bisinga amazima galinnya ku bugere bw'abantu abamu, naye era tujja genda maaso nga twogera amazima. Temupowa, mwewandiise mukebere ku nkawalala zammwe, abavubuka mwenyigire mu kalulu k'abavubuka akabindabinda, abakulembeze bannaffe abavubuka mwenna malirizanga mbagamba mulwanire baganda baffe abali mu makomera. Ze mbagamba sigenda kuddamu kibagamba muba mumbuuza nti president tulagire, sigenda balagira kulwanira ddembe lyammwe. Buli omu ayina right. Njagala okwebaza abaana abavuddeyo kulwanira eddembe lyabwe n'okulwanira bannaabwe abeetoolodde ensi yonna, abali mu America, abali South Africa, abali mu mawanga amalala gonna, mu abali ku social media, nalabye n'abaana b'ejjinja abavuddeyo ne beekalakaasa mu ddembe. Ekyo kyemukola kyamaanyi. Okwekalakasa tekumenya mateeka, mwekalakase mu ngeri yonna newankubadde bakifuula dangerous, naye musobola okukozesa creative ways. Manyi nti obudde buyise, naye nzikiriza tumire n'abaana ababeera ku social media aboogera amazima, abatugamba amazima ffenna abakulembeze. We are answerable to you. Naye tetugenda bawuliriza